So the final question, she wants to know that Oюуны Ундраагийн is not accepted by Mongol Bank because of certain reasons, and it's the breaches of the laws. So, what explanation would you give to that? First of all, you again, unfortunately, misinformed. Up to today, and this is a breach of the new amendments to the banking law, I have not received any official statement from the Mongol Bank, although they are required to give that after 6 months, whether Oюуны Ундраа is accepted or not. Тэгэхээр магадгүй таас бас л одоо мэдээлэл их муутай байна гэж юм л да. Учир нь одоо Монгол банкд бид нар Оюуны Ундраагаа одоо хувьцаагаа зарсан гэдээ бид нар өгөхөд 6 сарын дотор биднэрт одоо ямар нэгэн байдлаар ямар нэгэн бичиг баримт өгөөгүй байгаа. Оюуны Ундрааг хүлээн зөвшөөрөөгүй, зөвшөөрсөн гэсэн хариултыг бол бид нар Монгол банкнаас албан ёсоор ерөөсөө аваагүй байгаа. She's telling that you are rounding. Rounding? Yes. Rounding or lying? So she's telling that according to the law, Mongol Bank has to be informed before. You're right. Таны зүг байна гэхдээ би тайлбар өгье. You're right, but are you married? Та гэрэлсэн үү гэн? Yes. And still married or divorced? Одоо болтол гэрэлсэн байгаа юу гэж. Still married. Okay, you're a happy lady. Ажаргалтай эмэгтэй байна гэн. But the ones who are divorced maybe can understand what I'm trying to tell you now. The amendments of the new banking law were put in force, I think, end of January or end of February of 2010. Тэгэхээр зэрэг банкны тухай хуулийн одоо доторх өөрчлөлтүүд нь 2010 оны одоо миний санаж байгаагаар 1 сарын сүүлээр 2 сарын ихээр орсон байгаа. And just a minute. And one of the editors, the most important editor of this amendment, were Mrs. Engcherval. Тэгээд энэхүү одоо өөрчлөлтийг хийхэд оролцож байсан хүмүүсийн нэг бол одоо хатагтай анги жаргал юм аа. So Mrs. Engcherval knew that I'm going to sell. She didn't know to whom I'm going to sell. But the problem was the following. If you ask, at that time, Mrs. Engcherval was still deputy governor of Mongol Bank. And how now you tell me how I should have applied to Mongol Bank, knowing Mrs. Engcherval is there, and finally deciding whether my application is processed or not processed. Тэгэхээр тэр үед одоо хатагтай их жаргал бол Монгол банкны дэд захирлын албан тушаалыг хашдаг байсан. Энэ банкны хуулинд одоо өөрчлөлтийг хийж байх үед хатагтай их жаргал намайг одоо 51% ямар нэгэн хүн зарах гэж байгаа гэсэн одоо ойлголттой байж байсан. Тэгэхээр зэрэг одоо can you repeat the last sentence? Тэгэхээр зэрэг тэгэхээр зэрэг одоо яг тэр чинь яг нэг авцалдуулсан л хэрэг гарсан л даа гэж байна. She's telling that before the amendments you could have sold your shares because it's a breach of the law. But my dear lady, first the final decision to sell. First you have various partners or interested parties who want to buy, and then you negotiate and you come to an agreement or you don't come to an agreement. And I had no choice to sell before April 2nd, full stop. But immediately after April 2nd, when the contract was signed, we went to Mongol Bank and informed Mongol Bank about that. And Mongol Bank said, okay, submit the proper application. So Oюуны Ундраа submitted the proper application. Then Тэгэхээр зэрэг би өөрийнхөө хувьцааг зарах гэж хахад одоо нэлээд олон санал бол надад байж байсан. Одоо хинт худалдах вэ гэсэн. Тэгэхээр зэрэг 4 сарын 2-ноос өмнө бол надад тийм одоо хамгийн ашигтайгаар хамгийн аятайхнаар зарж
тийм хүмүүс одоо тийм боломж бол бүрдээгүй байсан. 4 сарын 2-нд бид нар одоо нэгэн зарын нэг нь худалдаж авъя гэж шийдээд бид нар шууд Монгол банкнд бол аль биесээр юу мэдэгдсэн байгаа. Тэгэнгүүт Монгол банк бид нарыг одоо өөрийнхөө юг аль биесных нь одоо бичиг баримтуудыг бүрдүүлээд өгөө гэж бид нарт хариу өгч байсан юм аа. So Mr. Oюуны Ундраа made the application. Тэр Оюуны Ундраа бол одоо аль биесных нь бичиг баримтуудыг бүгдийг цуглуулад Монгол банкнд бол өгсөн. Put the big package together. Тэгээд одоо бүр юм багцаар нь бичиг баримтуудаа цуглуулад and then Оюуны Ундраа was then informed that he has to go through the bank. The application has to go back to the bank. But тэгээд Оюуны Ундраа бол одоо банкаар дамжуулж бичиг баримтаа тодорхойлуулах ёстой гэсэн одоо тийм шаардлагын дагуу банкнд хандсан. So I want to ask you again, if you're in a dirty divorce, the counterparty will not cooperate, which they didn't. Тэгээд би түрүүн таныг нөгөө гэрэлсэн эсхийг асууж байхад бид нар одоо яг салж байгаа тохиолдолд 49%-аас одоо салж байгаа тохиолдолд нөгөө банкаар дамжуулах болж байгаа учраас тэр нөгөө салж байгаа хүн маань биднэрт одоо тус болох уугүй юу? Энд чинь нэгэл хоёр тишээ болчихсон. But I want to stress again, I didn't sell the 51% of the bank. I sold infrastructure. Би та нарт мөн дахин хэлмээр байна. Би банкныхаа 51% зараагүй. Би зөвхөн infrastructure компанийнхаа 100%-ийг зарсан юм аа. Now she. So is Mr. Engtevan the chairman of the board? Mr. Engtevan is since 1st of May 2009 not chairman of the board. The unfortunate thing is really that since 1st of May 2009 the Transbank has no board of directors. Тэгэхээр би хэлмээр байна. Engtevan бол 2009 оны 5 дугаар сарын 1-ээс ахуулаад одоо манай төлөөд удирдах зөвлөлийн дарга биш юм аа. Тэр Engtevan гэдэг хүн бол зүгээр банкны 10-аас доошгүй хувьцааг эзэмшигч өөр бол хинж биш юм аа. Бид нар 2009 оны 5 сарын 1-ээс хойш одоо ямар ч төлөөлөл удирдах зөвлөлгүй байсан. Энийг бол хүмүүс мэдж байгаа. And since May 1st he's misusing the name and this was not and that was established by the Supreme Court of Mongolia. Энэхүү 2009 оны 5 сарын 1-ээс хойш одоо ноён Engtevan төлөөд удирдах зөвлөлийн одоо дарга биш гэдгийг бид нар Монгол улсын дээд шүүхээр батлуулсан байгаа. Энэ бол шүүхийн шийдвэртэй юм аа. Төлөөд орчуулагч байна. Just a minute, this man was first. This and after you. No, who is the first? So they are asking your future intentions. Would you work here or would you go back and leave everything? Well, Yeah, you would have with Transbank. at the moment I have no relationship with Transbank. I'm not the owner of infrastructure anymore. So I'm not. Тэр энэ агшинд бол би infrastructure компани ч эзэн биш. Би тээвэр хөгжлийн банкны одоо ямар ч хамааралгүй тийм хүн болсон. Did you really need that? He's asking. No, that is the last thing I was dreaming of. Тэр би Индиа гэж ер нь боддоггүй байсан юм аа одоо ингээд нөхцөл байдал ийм л болсон. So from that time, from Suda Strait Bank, the board members, Golf Wachinka and Armen, I'm not were from involved Suda here. Strait Bank. And there were two people, Parashak and Konnov, were involved. They had some official position in trade development, transport development bank, and it gave some suspicion that
there was a money laundering or involvement. I think I covered the issue of money laundering. Тэр би мөнгө угаахын талаар бол түрүүн одоо маш ойлгомжтойгоор тайлбар тавьсан байгаа хаа гэж. You know, when I bought the bank, I mean, most of you have probably not seen the bank before I entered. The first decision which was made was because the bank had increased the capital to renovate the bank at the place most of you know. That took some time. Then we had to build up the bank. I mean, the bank had no international paying department, the bank had no SWIFT connection, the bank had nothing except a little bit of bookkeeping. Тэгэхээр зэрэг магадгүй та нар намайг ирэхээс өмнө тэр хөгжлийн банк ямар шуухан байдалтай байсныг мэдгүй ээж магадгүй. Тэгэхээр одоо байгаа тэр байдал байрнаас ахуулаад тухайн үед бол зүгээр нэг зарим нэгэн гүйлгээ хийдэг байсан болохоос одоо олон улсын гүйлгээ ч юм уу өөр одоо нэмэлт үйлчилгээ бид нар маш ихээр одоо хэрэгжүүлсэн байгаа. And as Mr. Andrei Vovchenko and Mr. Golubkov were also with me on the board. Тэр зэрэг төлөөлөл урдах зөвлөлийн гишүүнээр бол одоо Голубков мөн Андрей Вовченко бол оролцож юу гишүүдээр ажиллаж байсан. I could convince them that they give technical and personal assistance. Тэр тэдгээр одоо дурдж байгаа хүмүүс бол тэр хөгжлийн банкны хөгжилд тодорхой хэмжээний хувь нэмэр оруулсан. Техникийн хувьч тэр өөрийнх нь банкир гэсэн тийм мэрэгжлийнхаа ур чадварыг ч гэсэн ер нь бол энэ банкны үйлчилгээг маш их өргөн дэлгэрүүлэхэд их хувь нэмэр оруулсан гэж би бол бат итгэлтэйгээр та нарт хэлж байна. Up to end of May, up to May 2009, when Novozhilov and Badral were dismissed, the two gentlemen you mentioned, Konov and Parashak, had no official rule in the bank, position in the bank. They were advisors to people. Танд гэж хэлэхэд одоо 2009 5 сарын 20-нд that was 2009. 2009 оны 5 сарын 20-нд Монгол банкны ерөнхийлөгчийн одоо тушаалаар Новожолов болон Бадрал гэгч хоёр захирал нь ингээ албан тушаалаар ажилласаа одоо халагдахад тэр үед одоо Конов Парашак гэсэн хүмүүс маань банкны зүгээр зөвлөх гэсэн статустай байсан, ямар ч тийм албан тушаалтай байгаагүй. And let me finish this question because it's quite important. And only after the dismissal тэр 9 оны 5 сарын 20-оос хойш одоо банк маань удирдлага of Mr. Novozhilov and Mr. Badral, which was illegal, produced through an order by Mongol Bank, signed by Mr. Puridorch, which was drafted by Mrs. Enkchergal. Тэгээд энийг нэмж хэлэхэд одоо 2009 оны 5 сарын 20-нд Монгол банкны ерөнхийлөгч Puridorch гаргасан тушаалыг бол эхийг нь хатагтаа инх жаргал бол хийгээд энийг бол хууль бусаар манай хоёр дэд захирал нэгэн гүйцэтгэх захирал байсан албан тушаалаасаа бол халагдсан юм аа юу ажилласаа бол гарсан юм аа. And it is interesting to know that both gentlemen, Mr. Novozhilov and Mr. Badral, went to court against Mongol Bank, and they won the court case up to the Supreme Court of Mongolia. Тэгээд энэ хоёр хүн хоёулаа ноён Бадрал ч гэсэн ноён Новожолов ч гэсэн шүүхийн одоо бүх шатаар яваад дээд шүүхтэр бол ялсан байгаа. Тэр Монгол банктай шүүхтээд тэр хоёрын зөв гэж гарсан Монгол банк бол ялагдсан шүү дээ. So something went wrong in Mongol Bank. Okay, now you. I don't answer any questions about Oюуны Ундра because Оюуны Ундраа компани талаар ер нь их it's not the purpose of this press conference because Oюуны Ундра бүх мэдээллийг шаардлагатай мэдээллийг би өгсөн гэж одоо бодож байна. Yeah, isn't it possible to sue for arbiter or the case of Oюуны Ундра? Why couldn't you solve through the court? Well, there is up to today not a court case.
За энэ би хариулж идэ. Ер нь бол зүгээр яг энэ маргаантай холбоотойгоор юун дээр инфраструктур компани болон тээвэр хөгжлийн банкны хоорондох асуудал бол арбитраар бол хянагдаж байгаа. Энэ асуудал яг нарийн хянагдаж байгаа асуудлууд нь бас өөрөө их сонин. Юу вэ гэхээр арбитр дээр ирсэн бүх хүч баримтыг инх тайван сонингоор дэлгээд идэв байхгүй юу? Уул нь бол арбитр дээр маргаан хэлцэж яхад энэтэй бол Армен бол ямар ч холбоогүй шүү дээ. Инфраструктур тээвэр хөгжлийн банк хоёрын хооронд хийгдсэн гэрээний дагуу тээвэр хөгжлийн банкны нэхэмжтэй инфраструктурын хариуцагчтай л асуудал ирээд байгаа. Та бүхний дөрөвний бас нэлэх гээдсэн өөр хүний нөгөө өөр зөвхөн гэрээнийхээ дагуу өөр этгээд шилжүүлэх юм бол одоо тэр нэг компани байгаа хэрвээ тэгэхгүй бол шууд тээвэр хөгжлийн банкны 49 тал зарна штэ гэдэг байгаа байхгүй юу? Энийг хэн хийсэн бэ гэхээр инфраструктур компани хийсэн. Инфраструктур компани одоо та бүхэн мэдж байгаа хууль ёсороо тээвэр хөгжлийн банкны 51% хувь нийлүүлэгч хэмээрэл байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ гэрээ зөрчсөн үгүй юу гэдэг асуудал дээр бас сэтгүүлчид эдийн засгийн сэтгүүлчид ялангуяа өөрсдөө дүгнэлт хийх байхаа гэж бодож байна л да. By the board of directors. Тэгэхээр бид нэр түрүүний хэлсэнчлэн Ножоо бол гүйцэтгэх захирлаар зөвхөн тээвэр хөгжлийн банкны төлөөд удирдах зөвлөлийн хурал дээр саналаа өгжээж бид нар бүгдөө томилсон юм аа. Энэ бол түрүүн хариулсан асуулт юм аа. And at that time Mr. Engtevan was the chairman of that of the bank, officially elected, and he signed the application to Mongol Bank. Тэгэхээр зэрэг тээвэр хөгжлийн банкны гүйцэтгэх захирлаар Ножоловыг томилох үед тухайн үед ноён инх тайван тээвэр хөгжлийн банкны төлөөлөө удирдах зөвлөлийн албан ёсных нь дараагаар томилогдсон байсан. Тэрийг өөрийн гарын үсгээр зураад Монгол банкнд бол бид нар албан ёсных нь бичгээр явуулсан юм аа. But he understands the first person who suggested Novozhelov as to appoint as a CEO was you. Yes, what's wrong about it? He could have said no. Тэгэхээр зэрэг хүнийг бол санал болгох нь бол нэг асуудал. Тэрийг төлөөд урдах зөвлөлөөр одоо хилэлцэж өөрөөрөө санал нэгтэйгээр зөвшөөрөх бол ондоо асуудал юм аа. And once again, Mr. Novozhelov is not the person which you try to put into the press. Full stop. Тэгэхээр зэрэг би өнөөдрийн хувьд бол одоо ноён Novozhelovын талаар бол ярих гэж бол ирээгүй маа. Өнөөдөр бол миний ирж байгаа шалтгаан нь бол ондоо юм аа. Okay. Now one last question, at least to the old man. Би энэ настай хүнийг бодоод сүүлийнхээ асуултыг одоо хариулъя гэж. So he's asking the general question that you've been spending a lot of time in world banking system. And he's telling that after the resolution from Mongol Bank, the governor to increase the assets of the bank to the 8 billion tulips, the banking system in Mongolia has been changed to the worst case. He's asking, what impression do you have about Mongolian banking system now? And the second question is about your experience. Shall we continue by this democratic system in nowadays situation? And he tells that there were a lot of suspicion about Russian teams who were involving in banking system in Mongolia, and then they were disappearing. Therefore, the whole overall impression about banking system was about Russian teams. Okay, the first try to answer the second question first. Би эхлээд хоёр дахь асуултанд нь төрүүлж хариулъя гэж. Whether Mongolia should go back to the democratic system or leave the democratic system. Тэгэхээр зэрэг Монгол маань одоо энэ арчилсан. I really think and I really hope that Mongolia will continue the way the path of democracy. Тэгэхээр Монгол улсад бол одоо арчилсан нийгэм одоо үргэлжлүүлээд ингээд хөгжин дэлгэрэх байхаа гэж бол би итгэж байна. About banking system.
Yeah, no, in general. Би бол Your ерөнхийд question was in general democracy or not? таны асуулт одоо ерөнхий асуулт байсан уу гэж байна. Нэг бол дан банкны системийн талаар байсан уу? About banking system. The banking system. Because he has the impression that for the last several years there are some foreign. No, okay. No. So they have a great suspicion that such people like you, some foreign people come and misuse their position. Well, first of all, I have not misused my position. At the moment, Mr. Engtevan and his family are misusing their position. Тэгэхээр зэрэг юуны дөрөнд хэлэхэд би бол одоо өөрийнхөө хөрөнгө оруулагч гэсэн өөрийнхөө байр сууриас хизээж одоо өөртөө ашиг хайж урвуулж тэгж одоо ашиглаж байгаагүй, харин ноён инх тайван болон түүний дүү болох инх чаргал гэдэг хүмүүс бол өөрсдийнхөө одоо байрыг маш их ашиглаж өөрийнхөө урвуу хувийнхаа ашиг сонирхлыг байнгын эрэлхийлж явдаг хүмүүс юм аа. And one of the problems, just a minute, let me finish. And one of the problems of your banking system here is that there is not enough foreign competition, foreign know-how. Банкны системийн хувьд бол өнөөдрийн байдлаар одоо банкнуудад миний ойлгож байгаагаар одоо гадаадын банкны системд байдаг тийм тогтолцоо ямар ч нэг тийм шинэлэг зүйлс их ховор байгаа юм шиг санагдсан. So the solution for the banking system is not to reduce licenses to have only big banks. It's to open up, to have more competition and to allow foreigners to come in. Тэгэхээр банкны системийг одоо сайжруулах дараах арга замууд байдгийг энэ бол яг үхээр том банкнуудаа болж банкны лицензийг хурааж авах биш, харин одоо шинээр үйлчилгээ нэвтрүүлэх шинэлэг юмд нээлттэй байх. Okay. Thank you. Bye, Erla.